Hello everyone. In this video, I'm going to upload the second lesson in microeconomics, that is theory of consumer behavior. Right? So who is consumer? One who going to consume goods and service to satisfy his want. To him, we are call it as consumer. Right? For example, if you're going to consume a cup of coffee, then you are consumer of that ಕಾಫಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಕಾಫಿನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓ ನೀವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಫಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ವಾಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ if you consume a cup of coffee or tea, you will get satisfaction. This satisfaction is called utility, right? So hangadre what is utility? What is utility? Utility means the want satisfying power of a commodity is called utility. The want satisfying power of a commodity is called utility. Okay, so this utility is different from satisfaction. Utility is different from satisfaction. How? So utility is different from satisfaction henge. So utility ಅನ್ನೋದು, ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ಸಾ ಎ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಓ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟು ಮೀ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಂದು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಿಂದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ದ ರಿಯಲ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಥವಾ ಮೂವಿಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ನೀವು ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಒನ್. ದೆನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ನಿಮಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ನ ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, that's what we call realized one. Okay, so this utility is measured before consumption. Utility na ನೀವು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ, that is what we call utility. But satisfaction after consuming a product ನಿಮಗೆ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, that's what we call satisfaction ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right. So utility ಅಂತ ಬಂದಾಗ the want satisfying power of a commodity is called utility, right. Then what is satisfaction? It is a psychological feeling from the consumption of a product. Okay, so ಒಂದು psychological ಫೀಲಿಂಗ್, ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ನೀವು ಅದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ಓ ನೀನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕ ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಹೆಡೇಕ್ ಬರೋ ಥರ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಿನಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್. ಎರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ನಿನಗೆ ಏನು ಡಿರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಹೂ ಲೈಕ್ಸ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಅದು ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹೇಟ್ ದಟ್, ನಿನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ? Utility means the want satisfying power of a commodity is called utility. Okay, then how we will measure that utility? So now the concept is the measures of utility. Measures of utility. Here there are two types of measures, that is cardinal utility and ordinal utility approach. There are
two types, that is cardinal utility and ordinal utility analysis. What is cardinal utility analysis? What it is? Yes, so cardinal utility approach, it is also called as utility approach. Cardinal utility approach, it is also called as utility approach. So this concept was popularized by Alfred Marshall. Okay, so he is also an economist. This concept was popularized by Alfred Marshall. Here in the cardinal utility analysis, the utility can be measured in cardinal numbers. What are the cardinal numbers? That is 1, 2, 3, 4. The numerical values are called cardinal numbers. And the cardinal utility analysis, the utility can be measured in cardinal numbers such as 1, 2, 3, 4, 5. ಈ ಥರ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಯುಟಿಲಿಟಿ, ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, height of a person 5.5 feet. Okay, so height of weight of a person, so you may get 45 kgs, 50 kgs, and the a single product weight ಅಥವಾ kgs ಅಂತ ನಾವೇನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವೇನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? Now the next one is ordinal utility analysis. The next one is ordinal utility analysis. So this ordinal utility analysis was popularized by JR Hicks and RGD Allen. One second, I will repeat you that. Ordinal utility analysis was popularized by JR Hicks and RGD Allen. RGD Allen. So they were popularized this approach. So in this approach, they say that utility can be compare but not measure. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯುಟಿಲಿಟಿನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದೇ ಹೊರತು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಥರ್ಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, we are going to use the Roman numbers. Okay, ಎಲ್ಲಿ? And ordinal utility approach. Okay, whereas in cardinal we are using numerical values, and in ordinal we are using Roman numbers. Is it clear to you? For example, in according to cardinal utility analysis, so ಇಲ್ಲಿ 2 persons weight ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಡ್ ರಾಜುಗೌಡ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇವರಿಬ್ಬರ weight. ಓಕೆ, ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಡ್ ರಾಜುಗೌಡ weight ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಈ ಮೇ 45 kgs and ರಾಜುಗೌಡ ಮೇ 60 kgs. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು kg ಡಿಫರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದೇ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, 2 ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾಜಾ and another one is slice. Okay, ಇವಾಗ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಸುಜಾತ ಇಬ್ರು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 2 ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಬ್ರು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು 2 ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಎರಡನ್ನೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಮಾಜಾ and another one is slice. Okay, so now Pooja is going to drink maza first, and she may get some level of satisfaction. Okay, and next the Pooja will drink slice. Okay, now the Pooja will say that, ma'am, maza will give much satisfaction to me than slice. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸುಜಾತದು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಜಾ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ಡಿನಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ಇನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು kg, ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ 20 kgs ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ranks such as Roman letters, first, second, third ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Now the next concept is types of utility. ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks. ರೈಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? Now the next concept is types of utility. Okay, so there are 9 types in utility. That is,
total utility and marginal utility. The next concept is types of utility, that is total utility and marginal utility. Now the first one is total utility. The first one is total utility. What is total utility? Now it is clear to you. Utility means the one satisfying power of a commodity is called utility, right? So now what is total utility? Yes, total utility is the amount of utility or satisfaction that a consumer gets from consuming the given amount of goods and service over a period of time. Once again, I will repeat you that total utility is the amount of utility or satisfaction that a consumer get from consuming the given amount of goods and service over a period of time. Even in a particular period of time only, what is going to consume the total products, that's we call total utility. For example, in the morning, so your mother will serve a plate of idlis. Okay, a plate ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು idlis ಇದೆ? It may contain 5 idlis. Okay, if you consume that 5 idlis completely, then it is that is what we call total utility. Idli 1, idli 2, idli 3, right? So idli 4, idli 5, like that. So this is what we call complete plate ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗೋವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, that's what we call total utility. Is it clear? So if you consume the entire product completely, then that is what we call total utility. Okay, so this total utility, it is depend on the quantity of the commodity you're going to consume. ನೀವು ಏನು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಕಮಾಡಿಟಿನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಸೆಡ್ ಯು ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 5 idlis. ಸೊ ಇವಾಗ idli 1, idli 2, idli 3, idli 4, idli 5, we are written as u1, u2, u3, u4, u5, which means utility 1, utility from first idli, utility from second idli, utility from third idli, like that. Okay, so total utility how we will get? So by adding this u1 plus u2 plus u3 plus u4 like un. Okay, so this is what we call total utility. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ total utility. Is it clear to you? Now the next one is marginal utility. Next one is marginal utility. What is marginal utility? It is very simple that addition to the total utility is called marginal utility. Okay, addition to the total utility is called marginal utility. How? So ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ 5 idlis. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಅಡಿಷನ್, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದು ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಡಿಷನ್. ದಟ್ ಅಡಿಷನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ 5 idlis ಆದಮೇಲೆ +1 +2, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ, if you completely utilize that booklet, then it is total utility. If you took additional sheets, then it will be marginal utility. Marginal utility clear ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ marginal utility. Suppose if you're going to consume 4 bananas, okay, this 4 bananas will give 28 units of total utility ಅಂತ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so if you're going to consume banana, so 4 bananas inda you will get 28 units of total utility, right? Okay, and ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, now you will buy one more, that is 5th banana. So this 5th banana will gives you the 30 units of total utility. Okay, ಅಂದಾಗ 5th ಒಂದೇ ನಿಮಗೆ 30 ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ 1 2 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 2 ಈ ತರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ದಾಗ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. mu5 ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 5 ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tu5 minus tu4, total utility of 5th banana minus total utility of 4th banana. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಟೋಟಲ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ 5th ಬನಾನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 30 units, ಆ್ಯಂಡ್ 4th ಬನಾನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 4 ಬನಾನಾಸಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 28 units. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30 minus 28 you will get 2. This is what we call marginal utility. Okay, so marginal utility. What is marginal utility? Addition to the total utility is called marginal utility. Is it clear to you?
ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ದೆನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು